Okay. Watoto eti alafu Kalinda, mbona Afrika tunajua kama ni Waafrika peke yake, yani ya Wanaafrika peke yake, lakini mbona tunawazidi kuona wazungu wanakaa nasi weusi? Hey, Afrika tunajua kama ni ya weusi pekee, lakini tunaona wazungu wanakaa hapa kwenye Afrika. Ni je, mbona hatuelewi? Hao ni watoto wachanga wakati wananiuliza. Utimbe siko tubona abazungu iwacu tukabona umukara aribo banyafurika kandi twumva ngo Afrika ni y'abanyafurika gusa. None ukuri ni ukuwe Kalinda kandi hano kubaza. So ukuri ni ukuwe that why do we see black people and white people on African land, yet we know that Africa is only for blacks? That's a question from younger people. Younger people are just curious about why do they see black people and white people on the land of Africa, yet they well know that Africa is only for black people. That's a question which they don't have answers for ever. Now, today, I'm likely to talk to you about exactly what is the answer of such a question from these younger folks. Abana bato baravuze ati mbese Kalinda ko tubona umukara tukabona abazungu muri Afrika, ese none Afrika ni y'abazungu n'abanyafrika nanga se ni y'abazungu n'abanyagihugu umukara nangwa bigenda bite ko tutabimenyaga neza? Uti turareba tukabona Afrika y'iguru ariyo Egypt, ukabona za Morocco, za Algeria, ukabona za Libya n'abazungu. Waje kubona hepfo mo hagati ukabona n'aburu rw'umukara, waje kubona muri South Africa ukabona n'aburu rw'umukara n'abazungu. Kalinda dusobanurire kwanza ntatusobanukirwa ku gicaniro c'impanuro. Okay, let's call your friends. So mwakure bagenzi banyu, then go ahead. That's the topic of today. Yes, I want to tell you the reality, guys, younger folks. Yeah, call your friends. Mwite wa ndugu zenu zaidi sana wale watoto wachanga wenye wanataka waelewe ukweli ni nini. Mbona Afrika tunajua kama ni ya Wanaafrika, lakini tunazidi kuona wazungu wako hapo, nasi weusi tuko hapo. Alafu ukweli ni nini? Tunajua kama nje, yani manchi za nje ni za wazungu, lakini Afrika ni nchi ya weusi peke yake. Alafu mbona tunawaona wote wanachangiwa? Ni je, Kalinda, tuelezee ukweli ni nini? Alafu hapo tena kuna swali ambao wanazidi kujiuliza eti mbona tunajua kama kusudi sisi tuje kupatikana hizo manchi za nje ni wakati ya slave trade, yani hiyo uchakala kuzisha watu, hiyo wakati ambao walikuja kuleta wababu zetu hizo nyakati, ndio hapo tulitokea kupatikana kwenye hizo manchi za nje during the first slavery and also today's slavery, which is the modern slavery. But now, how about those we see on the same land of Africa that are mixed up? So should we say that we came and brought them to the land of Africa and also they came and brought us from Africa to here, or we exchanged? What is the reality? This is the question that kids always ask me. Hii ni swali ambalo watoto wanazidi kuniuliza kabisa. Asante sana Fatima, asante sana Fatima. Niko hapa leo niwaongelee watoto wachanga kuhusu hii historia ya Afrika kidogo kwa muda mchache. Nitafanya in summary, just only like 30 minutes. So ukweli ni hii. Wanaenda mbio kwanza. Okay, ukweli ni hii. Of course, kwa nyakati za kale, yani long time ago, million years ago, miaka ya zamani sana, million years ago, of course, you know that all humans originated from Africa. All human beings originated from Africa. But again, I'm not going to go in the history of humankind. I'm just going to go in the history of just the contemporary history. The contemporary history. How did the white people get on African land? And again, how did they become the mixture of blacks and whites on the African land? Yet we well know that Africa is for blacks, as we have always had in our ears. So what is the reality? This has been the question from our younger folks asking me. And suddenly, you may also not have the answer for this. Lakini ukweli ya kwamba, nataka niwaelezee watoto wachanga, mambo ilikuwa hivi. Wakati wa kale, long time ago, Africa was Africa, and it was Africa for
blacks. But what happened later, after some time, people from Netherlands, from Belgium, from German, whom we call the Dutch people, they came as white settlers on the land of Africa, starting from South Africa, those ends of South Africa. So those people, they came down there. Of course, they were coming for farming and also other purposes they claimed it to be for trade, yani uchuruzi pia na ulimaji. Alafu sasa wakaanza kukaa hapo. Those are long times back then, kwa miaka hiyo iliyopita. Alafu wakati waliishi hapo wakaanza kuzala. Na hapo sasa ndio walifika wakati wakaanza kuwafukuza na kuwaua wenye udongo, yani wenye Afrika, wana Afrika hapo South Africa. Yale ni machache kuhusu wale tunawaita wa settlers kutoka kwenye Netherlands, Germany, Belgium and some other white folks from those countries. Now, let's leave that aside. That's the part of the South African history, you know, which is part of Africa. You will know that. Now, let's come to the north part of Africa, where we have the Morocco, the Algeria, you hear about the Libya, you hear about the Egypt, you know, all those areas now in the north part of Africa. So, how about those ends then? And why those people from the North Africa, primarily most of them, they speak Arabic? These are some interesting questions that come from my younger folks when they're trying to press me these questions as the love of Africa continues to grow in me and in them. So the fact is that those people, those white people you see in the North Africa, the sides of Morocco, the sides of Algeria, the sides of Tunisia, the sides of Libya, Egypt, those areas, you see, they are inhabited. Nanga say harimo abazungu. Of course, you took abazungu benchi baravuga ngo ese none n'abarimu n'abazungu. Ese none n'abarimu n'abazungu. Ese ugiye kubane gusanga bafite uruhu rusa n'urwawe na gusanga bafite uruhu rusa n'urwabo. Yeah, n'abazungu. Nabo n'abazungu ariko b'abarabu. Abazungu b'abarabu. So nao ni wazungu lakini wazungu wa Arabu. So wale watipe kwenye hiyo parte ya North Africa, of course, asante sana na salamu za mingi kwenu wale ambao wanatazama. Those parts of Africa, they were mostly inhabited by the white folks, the Arab folks, the Arab people. A long time ago, that's during the after the 600,000 years ago. That was, of course, after the death of Jesus Christ, you know. And these were so much coming from the peninsula around the North Africa. That's how they kind of came around the coast. Primarily, they were coming for the issues of trade and they spreading their religion, which you hear Arabic. So now, as they got there, remember, this is before Europeans. Hii ni wakati na bado wazungu wa kawaida. Bali walikuwa Waarabu. Walikuja hapo kwa ajili ya religion yao, yani Arabic. Pia na kufanya uchuruzi hapo kando ya Afrika, zaidi sana hizo parte za yulu on the north parts of Africa as Arab African. They were called Arab traders. Now, so when they came there, long time ago, of course, that is before the African colonization, but guess what? They were starting to colonize Africa. That's the way they were starting. However, interesting story is that for them, they were not for the purpose of taking over Africa or even killing Africans. However, get the point a little bit as I go on. There is no any tamaa. Hakuna tamaa ya kupenda kile ambacho si chako yenyewe naacha damu haimwangiki. Mpaka nao walimwangaka damu. Lakini ngoja tukimbie mbio. Alafu, okay, muto naisha wacha niweke change kwanza. Mchaji kwanza. Kwa sababu, hii maneno hatuijui. Watoto wananiuliza hizi maswali kwa sababu wazazi wao hawajui hizi majibu za hizi maswali ambazo watoto wananiuliza, wala pia nao wanauliza kwa sababu nao wazazi yao hawakuelezeaka. Na japo hao watoto wanafika matranta, alafu sasa utapata hii story wapi? Utaifunza mtoto wako na hujui na wewe. Ndio shida zenye tunataka kuwa nazo sasa. Na jua kwamba haujali kusoma kitabu, utapata hii story wapi?
You see? And the problem of Africans, you will know that we do not read books. Hatusomi vitabu. Na wakati tunaenda kusoma vitabu, majukumu ni za mingi, you know those. So now pay attention, and then I give you the story of Africa and the white people, including blacks on that land. Just in brief, I want to take long. I talked about the Dutch, who were the Netherlands, the Switzerland, the people from Belgium, the people from Germany, those who were called the Dutch, who first settled in the lands of Africa, primarily South Africa. And now afterwards, we came now to have also the people on the north parts of Africa, whom we call the Arabs. Those Arabs, when they came around the coast, they were coming for trade. They were coming for trade and also settling there as well, of course, as you well know. But at the same time also, you know what? More other stuffs. Of course, exploiting, but indirectly. And conquering, but again, conquering indirectly. Then for the white, for those from South Africa, for them, they were coming to settle. But of course, as they came to settle, they were also doing businesses. But those businesses, you think that they were there just to, to just carry out businesses for the benefits of Africans? No. Let's go. Let's continue. Now, when you try to see, another question you want to ask yourself is, why do we have this Islamic region on the most parts of Africa, the North Africa, while in the Middle Africa or the South Africa, there is limited Islamic region? It is because of the white Arabs, the Arab settlers on the north parts of Africa. That's why you see those areas of North Africa. You get Libya, you get Tunisia, you get Morocco, you get Algeria, you get Egypt. They primarily speak Arabic. They primarily speak Arabic, and almost all of them, they speak, they're Muslims. These people, like I told you, from those parts of Africa, the north parts of Africa, they are coming, or they came from where? From Arab countries, And like I told you, they were coming for trade, and of course, exploring Africa as well as also wanting to settle, to live in those parts of Africa. If possible, they conquer Africa, they take over Africa. But of course, indirectly. However, I got to understand that they were lying Africans that we are part of you guys, blah, 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 things of that nature. Now, let's go now to this point. As we continue there, remember, I've talked about the white settlers in South Africa, the Dutch, the Dutch, who are these people from Germany, and then from Belgium, and then also Switzerland and Netherlands, all that. That's in South Africa. Those primarily parts of South Africa, those 8, And then, remember, I've talked about the Arab settlers on the coast of Africa, around Africa, primarily the north parts of Africa, right? Now, you ask yourself the question of, how comes that also then Europeans came in? How comes that also we have now these other people that came in, whom we call the colonizers? These colonizers are primarily the Portuguese, the Europeans you hear about, the Italians. All these people came later after the Dutch, after the Arabs, which means after the Muslims, to settle and also to exploit Africa. Those were the bad people. Abo nibo bari abantu babi. So bo baraje noneho nyuma ya bari abandi bose bo baze kujyana umutungo, gucukura umutungo. Nicyo gituma mwarabonye mu gihe bari bamaze kuza bo baragiye bubakaga n'amashuri abarabu. By the way, for the Arabs, they built schools in those parts of Africa, the north parts of Africa, and even they constructed some, infrastructures. But when the Europeans came, they never had good cooperation with Africans, nor did they have any good cooperation with the Arabs. Now, Arabs and the white people, which means Arabs and the Europeans, they started hating each other. Now, as they hated each other, Arabs started now getting away
getting away. But remember, before they went, there were intermarriages. Yani hari hariho gusohozanya. So kuri gusohozanya, yani those intermarriages between the Arabs and the Bantu people of Africa. Now, there you hear about some languages like Swahili. There you hear about the language of this Arabic. There you see now that we have blacks in Africa and also we have white people in Africa. And that's why you see that we have most of these white people, which means the Arab people especially, on the north parts of Africa. But they're also called Africans. They're also Africans. As a result of the Arab settlers on the north parts of Africa. Are we getting the point about how Africans are both whites and blacks? You see the point? Uchoniko Africa iri abazungu no I mean irimo abazungu ikabamo neki n'abanyarugumukara nangase aba blacks trukura kuko kino ni ikibazo cyabaga kiri kubazo cyane uti kubera iki tubona abazungu muri Afrika tukabona yo abanyarugumukara kandi tuzi ngo Afrika ni yacu gusa kaba black. No, it was ours before, but later on it came to be for both through the Arab invasion, through the Dutch invasion, South Africa and the North Africans. You see what I mean? That's how now that area of Africa became whites and blacks on the land of Africa, of which Africa was originally for Africans, which means black people. But later on, as a result of the Dutch, who are the white settlers on the parts of South Africa, and also the Arab settlers on the parts of North Africa, the Libya, the Morocco, the Algeria, the Tunisia. There we happen to see the black skin and the white skin on the land of Africa. That's the story of Africa, the black people and the white people on the land of Africa, just in summary. You see how interesting it is? I don't want to take you very much far to confuse you, no. But this is how it is. Now, you may ask yourselves, why do African white people are not in cooperation with the whites from abroad? The point is like this. Originally, most of those whites you see on the land of Africa, they are born there, and at the same time, remember how they came in, how they were produced there. I told you through the intermarriages of blacks and whites, the white settlers and the Arab settlers. So these intermarriages of these two kind of people, the Bantu and the white people, the Arabs, it does not primarily make them love their own ancestors back home, which means in the white countries, in the Western countries. I don't know if this is making sense to you. According to Kwabila Tiburiya, yo mubona Africa irimo abazungu ikabamo n'ab'umukara byaturutse mu gihe cyo abazungu bamwe baje muri South Africa, muri Africa y'Epfo kera, mu myaka ya kera, noneho baricara bari baje guhinga, bari no guhaha ibintu ngibyo, ariko babe kuviza umutungo wa Africa, ubwo deni baraza baricara bashinga gati barahinga hagati karame. Noneho ubwo ngo batangira gusohoza abanyafrika b'umukara ari bo twitaga Bantu ako kana. So noneho ubwo irahejuru naho muri Afrika yeru ariyo muri za Morocco, za Algeria, za Tunisia, ubwo asigaye nabo baragenda za Libya, of course, na Egypt, baragenda nabo haturuka yo bitaga Abarabu nabo baraza baricara bashinga gati karamera, bo barubaka n'amapitaro, bubaka n'amashuri n'ibindi byose. Ubwo barasohozanya, ubwo haza kuba abazungu n'ab'umukara ku butaka bwa Afrika. Ako turukumva. Ariko nyuma yaho haza noneho kuza abandi babi nka Satani, abo bitaga abazungu baje no gukoloniza no gukuraho umunyafrika, ariko bamanije biba umutungo wa Afrika kuvana ku kara kugera ku kanunu, aribo twitaga ngo ni Aba-Europe, abanya-Europe, abo twitona abanyaburayi. Abo ngabo abo bazungu baje n'imiganda yose, bashaka kugira ngo bacukure abatwari wabo, bashaka kugira ngo bakure cyitwa umwana w'umukara wese muri kara karere ka Afrika. Kandi bigeze bakundana n'umuntu bita umwarabu.
kubera barabara bari baravuye mu bihugu by'abarabu kandi abarabu ntibigeze bumvikana n'ibindi bihugu byo hanze. Bityo rero babaga ari abanzi bwabo, walikuwa maadui kati ya Waarabu na wazungu. Waarabu wazungu na wazungu wenyewe hawakuwa na upendo kati yao, na ndio maana hawakuwatakia wazungu wa Arabu na wazungu wa kawaida waishi kwenye ile udongo ya Afrika kwa wakati mmoja. Wakati wa moja walikuja, wengine walirudia. Yani Waarabu ndio walikuwa wa kwanza, na wale wa Dutch kutoka kwenye Belgium, kutoka kwenye German, Netherlands, lakini baadaye wa Europe kukuja, baadaye wale wazungu kutoka Ulaya kukuja, wa Italia wale walikuja kukolonizia Afrika, alafu sasa wakaamua kusema Waarabu hatuwapendi, hawakupendanaka. Na hapo sasa Waarabu wakaanza kwa narudia pole pole, lakini jioni ya kwamba ilikuwa baadaye miaka mingi sana Napoli walikuwa wameshamaliza kuoana na Wanaafrika. Ndio maana naona hapo kulibakia wanawazungu Waarabu, wale wanawazungu wenye kuwa kama ngozi mbili, yani walichanganya damu wakezalana na Waafrika. Na hapo ndio maana unaona hapo tuna wazungu wa Afrika na tuna wazungu wa tuna wazungu wa Afrika na tuna weusi wa Afrika hapo kwenye udongo wa Afrika. Alafu sasa niko nataka nimaanishe nini? Niko nataka nikuelezee eti wakati tunasema eti Afrika ni ya mweusi, ni ya mtoto mweusi peke yake, uko na jidanganya. Kwa sababu jueni ya kwamba mahali kama Libya, mahali kama Morocco, mahali kama Tunisia, mahali kama Egypt, mahali kama hizo mapartia za North Africa, hizo hautakuwa direct kukutana mtoto mweusi mwenye ngozi nyeusi direct, no, bali utakuta zaidi sana wazungu. Na wakati tunasema wazungu au mzungu Maarabu au mzungu kawaida, wote ni wazungu kufuatana na ngozi yao. So jueni ya kwamba wakati tunaipenda Afrika na unapenda wana Afrika, jueni ya kwamba Afrika ilishakuwa ya hawa watu wawili, hizi taifa mbili, wazungu na wana Afrika. Ukifika hapo yulu kwenye North Africa utakuta wazungu, ukifika kwenye South Africa utakuta wazungu. Nimeelezea sababu gani wala ni je wao walifika hapo. Ni je tuna wazungu Afrika na tuna weusi Afrika. Na japo Afrika iko ya wazungu ilikuwa yani tunajua kama ni ya wana Afrika peke yake. Nawaza umeelewa na mumeelewa. Watoto mwafunze muelezewe cha muhimu ni kitu gani. So cha muhimu sio kuwa mweusi na uko kwenye Afrika, bali cha muhimu ni kujua kwamba Afrika iko mweye kwa sababu ulizaliwa ukajikuta kama uko mwana Afrika. Na ndio maana nawazidi kuwaelezea eti watoto mwafunze wajue ya kwamba Afrika waende wapi wasiende wapi, Afrika iko mwao. Na nimeelezea kama mwana mweusi wowote origine yake ni hapo Afrika. Mwana akuwe mwawa baje kwa Haiti, wawe Brazil, wawe nini, uongee lugha yenyewe kwa namna gani tu, mpaka origine yako ni Afrika. Tuko naelewana. So Afrika iko mwe. Of course tukumbuke ya kwamba mwanadamu yoyote kwenye iko alishatoka Afrika. Mwanadamu wote kwenye iko alitokaka Afrika. Sitaenda mwenye historia ya mbali sana hiyo ya hizo ba Homo sapiens, the Homo habilis. No, I don't want to confuse you. But I'm telling you the reality that all humankind evolved from Africa million years ago. But I'm not talking about that deep history. I'm talking about the recent history about Africa and Africans. Why do we have black people in Africa, and also why do we have white people in Africa? So primarily nasiende mwile historia ambayo hizo miaka za milioni zaidi, kwenye ya kwamba Afrika ni ya hizi mataifa mbili, wazungu na weusi. Isipokuwa wazungu walikuta weusi. Wazungu walikuta weusi. Na nimeanza nikamwambia kama wa kwanza wazungu walikuwa wale wa South Africans, yani wa Dutch, wa German, wa Ujerumani, wa Netherlands.
na wengine ni hao Waarabu wenye wanaishi hizo makano za North Africa. Tuko naelewana? Wale wa Gaddafi, wale watoto wenye walizaliwa hapo yule through intermarriages, yani kwa kuoana, baadaye kuoana kunatokea hizo taifa hizo, yani wale watu wenye kuwa na ngozi ya wazungu na japo wako kwenye Afrika, so wale wote ni wana Afrika. Lakini jioni ya kwamba wale nao hawapendane na watu wanaita wazungu, hawapendane hata kidogo, kwa sababu wanajua kama mifikilio ya wana wazungu au wa kawaida au wa Europe haiko mifikilio kama yao wa Arabu. So ukumbuke kama ukweli ni hiyo, na sikupenda nienda mvia vingi, ila kamata ile story na uipe mtoto. Asante sana kwa wale wote waliwahi kunipa masikio. Sikupenda nikawe hapa, ilikuwa tu machache kuhusu sababu gani tunaona Waafrika hapo chini, weusi hapo chini, na pia tuna wazungu hapo chini. Na niko namalizia, nataka niwakumbushe pia kama kokote tutaona mtu mweusi awe ngambo za nafasi za dunia, kote tutamwona, ujue kama tu alitokea hapo. Na alitoka hapo wakati gani? Hizo wakati za slave trade, za kale, zile wakati za kale za slave trade, yani kuzisha watu kwenda kutuchukua hapo kwenye udongo kwetu, during the primary slavery, the primitive slavery. And now we are full in the Western countries because of the modern slavery right now. So be aware that originally Africa was for black people, but later on, as white people came in, it became for both blacks and whites, right? As the Western world was only for whites, but white Arabs, real whites. But later on, through slave trade, yani kule ile uchakale ya wanadamu, wale kutoka kuwatosha Afrika wakiwaleta huku manchi za Ulaya kwa kiboko na kwa damu, ndio hapo sasa kulitokea. Unaona Waafrika hapo kwenye makando za mingi za hizi manchi za nje, hata wengine wako na manchi zao. Mnasikia Jamaica, mnasikia Puerto Rico, mnasikia ngambo za hizi za Cuba, mnasikia hizi ngambo za Caribbean, something like that. So hiyo au watu wote mnasikia kwenye hizo manchi na ni weusi walifika kwenye hizo manchi hizo nyakati za uchakala wa watu wa kiboko kwa damu ya wazungu, na wako na tutosha kule Afrika kwetu. Alafu hizi masiku tunajaa huku kote sasa kwa sababu tu ya modern slavery of today, whereby through the settlement, that's what is happening right now, and also through other means. Again, sitaki niende mambo ya mingi leo, ila nataka nimalizie hapa, na Mungu awalinde sana. Ilikuwa historia chache kuhusu sababu gani tuna wazungu na weusi kwenye udongo ya Afrika. Na japo tulikuwa najua kama Afrika ni ya Waafrika peke yake, vile nje ni kwa wazungu peke yake. Mlale salama na Mungu awalinde. Nimeshukuru sana wale ambao walikuwa wanatazama, ila ningelipenda sana muwachangize wengine hii video, zaidi sana watoto, ili waweze wakapate hii ujumbe, kwa sababu kugicaniro cy'impano ronta hahandi tugikesha uretse ku bantu bitanze bagashira umutwe gwabo kwimeza ngo akazaza kegure, ariko ukuri tukumenye nk'abana batoya, kubera ndabona twese abandi bari hishe cyane abashaka kutubwira ibyari byo, ariko nzababwira jewe kubera ko n'ibintu ndeze kuzababwira ko ntanzamara imyaka 100 imyaka 1000 ku isi, ningeza n'iki zamara imyaka 100 ko ntanzagize 1000. But before I go, I must tell you what is the reality. Okay? All right, so before I go, when you fight for Africa, you're fighting not for blacks, but you're fighting for those blacks on and out, plus those words within Africa, through justice.
All right, brothers and sisters, when you're fighting for Africa, just know that you're fighting not just a black man, but you're fighting for both black man in and outside of Africa, as well as the white man who is on the land of Africa. Here I mean, the white man from North Africa, you hear Morocco, you hear Libya, you hear Tunisia, you hear Algeria, you hear Egypt. That man, that white man is also black. That white man is an African as well. As you have known how he became an African. That man on the that white man on the land of South Africa is also an African. You have understood how he became an African, right? But all these can be done when you love your people, when you love your Canada, when you love your home. That's when you can understand these and, of course, execute these. And you get me well, because if one is talking that Gaddafi was not a black man, Gaddafi was not an African man, why was he terminated by the West, by the white man? Why was he killed by the white man? If at all he was a fellow white man. So when you're thinking about Africa, you think about Africa not just for those who are on the continent of Africa, but also even those who are away as black people. And those who are on land, not just as blacks, but even when they are white, because you have understood how they became to be Africans, regardless of their color pigment, right? All right, let's go. Thanks a lot, guys. Be blessed and have a wonderful night. I appreciate your presence and I appreciate you so much when you get time and share this video to younger folks such that they can have this little story about, little history about why we have blacks and whites on the land of Africa. Be blessed. I believe that you have been enlightened about the reality of Africa as well as Africans in regards to that settlement. Okay? Mungu awajaribu walinde.